सत श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ विच स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा ते शुरुआत विच एक नज़र मार लेने हाँ खास खबरां ते। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान, अमेरिका नालों वधिया ढंग नाल कोरोना संकट का सामना कर रहा कैनेडा। कहा देश के कोरोना वायरस के मामले होर देशों नालों घट ने ते मौतों के मामले विच भी कैनेडा की स्थिति बेहतर। ओंटारियो के प्रीमियर वालों कोरोना वायरस के हालातों नाल नजिठण दे लई लगातार कीतियां जा रही ने कोशिशां। इस तहत किशनर विच सेवर इंडस्ट्रीज़ विखे पहुंचे डग फोर्ड कंपनी के काम की कीती शलाघा। केंद्रीय पंजाबी लेखक सभा वालों लगाया गया कवि दरबार, कैनेडा दिवस और शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की याद को समर्पित किया गया कवि दरबार। सकत्तर बलविंदर सिंह रंधावा वालों किया गया संचालन। अमेरिकन एयरलाइंस ने 25,000 कामियां नूं दित्ती चेतावनी, महामारी के कारण हवाई यात्रा में भारी कमी के कारण कामियां दी जा सकती है नौकरी। एयरलाइन के CEO डग पार्कर और प्रधान रॉबर्ट इजोम ने कामियां नूं भेजे नोटिस। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कैनेडा ने अमेरिका नालों वधिया ढंग दे नाल कोरोना वायरस के संकट का सामना किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने देश में कोरोना वायरस के मामले होर देशों नालों घट ने ते कोरोना के कारण होने वाली मौतों के मामले में भी कैनेडा बेहतर स्थिति में है। ट्रूडो ने अपने भाषण में कहा है कि उन्होंने कोरोना संकट के इन्हां महीनों में बहुत सख्त नियम लागू किए हैं ते लोगों ने इन्हां नूं मन्निया भी है। इस कारण ही कैनेडा की स्थिति अमेरिका ते होर देशों नालों चंगी है। अमेरिका का गवांढी देश होने के नाते कैनेडा में कोरोना मामले वधन का खदशा सी, पर कैनेडा काफ़ी हद तक चंगा है। अमेरिका में 36 लाख तो वध लोग कोरोना वायरस नाल पीड़ित ने। इत्थे 1,40,172 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उत्थे जेकर कैनेडा की स्थिति देखी जाए तो इत्थे कोरोना के 1,08,829 मामले सामने आए हैं, जबकि 8,810 लोगों की मौत हुई है। इस तो स्पष्ट है कि कैनेडा की रणनीति अमरीका नालों चंगी रही। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड वालों कोरोना वायरस के माड़े हालातों नाल नजिठण ते आर्थिकता नूं फिर तो ठीक करने के लिए लगातार कोशिशां कीतियां जा रही ने। तो उन्हां वालों वख-वख थावां दा दौरा भी किया जा रहा है। इस तहत ही किशनर विच डग फोर्ड सेवर इंडस्ट्रीज़ पहुंचे, जिथे उन्हां कंपनी के काम की शलाघा की। And the hardworking people at Eclipse Automation, they're absolutely incredible. They're all standing around here. You guys are absolute champions, and I thank you. And I want to thank Steve Mai, the president of this amazing company. And when I say amazing, it's just unbelievable what they do here. The work they're doing here is truly impressive. My friends, I just love getting out to visit amazing facilities like this one. And I love hearing from the real people on the ground. And this summer, I'll be crisscrossing the province with our all-star team of ministers and MPPs. We'll be visiting as many businesses and communities as we can, north, south, east, and west. In total, we will cover over 5,000 kilometers, and I can't wait to thank everyone who has stepped up over the past few months. We will showcase our strong local businesses who went the extra mile, whether it was making PPE for our frontline workers, keeping our supply chain strong, or helping those in need. And we will recognize those community leaders, our mayors, our volunteers, our frontline heroes who have gone above and beyond during these unprecedented times. I want to hear directly from the people of Ontario. I want to see firsthand the impact that COVID-19 pandemic has had on our local communities and our local businesses, because we can't stop and we won't stop until every community, every worker is back on their feet. And this tour will be an important opportunity to hear directly from the folks on how we can support them. And yesterday, I announced the details of Stage 3 of reopening the province. As more businesses and places reopen, I want to hear directly from them. I want to hear what they need to be successful as we move ahead with rebuilding our province. प्रीमियर डग फोर्ड ने इस मौके इस गल ते भी जोर दिता कि जेकर असीं सारे इकट्ठे होकर एक दूजे नूं सहयोग करिए, हदायतां दी पालना करिए, तां असीं जल्द तो जल्दी ही इन्हां माड़े हालातां विचों निकल सकदे हां। नाल ही उन्हां इस औखी कड़ी विच काम कर रहे फ्रंटलाइन वर्करां दा धन्नवाद भी कीता। We all need to work together now to get Ontario back on track. And today, I especially want to thank those businesses who heard the call. Thank you to all those who retooled their businesses, who joined the fight against COVID-19. I always say we have the best and the brightest minds anywhere in the world right here in Ontario, and the folks at Eclipse just proved it. And you just have to look around for the proof, as I said. The folks at Eclipse Automation use state-of-the-art robotics to make custom automated manufacturing equipment for every sector you can think of.
life sciences, construction, mining, and transportation. Now they're making N95 masks right here in my hand that our frontline healthcare heroes need. But not only that, they're also making the machines that they make these surgical masks for customers in Canada, the US, Mexico, and Europe. And friends, they're ready to take orders. Thanks to the incredible businesses like this one, Ontario will never, ever again be left at the mercy of other countries and other leaders when it comes to vital PPE and medical equipment. And today, we're incredibly proud to support them with a $1.4 million investment through the Ontario Together Fund. My friends, we can make anything here in Ontario. We have the people, the expertise, the manufacturing might to build anything right here on our soil, right here in the greatest province in the country, Ontario. And that is what Ontario Made is all about. It's about hope. Hope that our province can recover. Hope that we will never be caught short of PPE ever again. Hope that our economy will come back with vengeance, stronger and more prosperous than ever before. And that's why it's now more important than ever to support our local businesses who are creating jobs for our families, friends, and neighbors. So when you're walking down the aisle of your local supermarket, please support your local businesses and factories and buy Ontario Made. ओंटारियो ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕ ਵੇਦੇਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। This pandemic has been an extraordinary time, a time that has called for an extraordinary response. The response from business owners, workers, communities, and people from all across Ontario has been incredible. Countless businesses and advanced manufacturing companies have stepped up to manufacture personal protective equipment and other essential supplies. And thanks to those ongoing efforts, we will be prepared now and in the future to spur renewed growth and ensure our economy emerges stronger than ever. Through the Ontario Together portal and the Ontario Together Fund, we have mobilized our province's manufacturing and innovation might. That's why we are so proud to announce today's investment. With our government's support, Eclipse will create capacity to manufacture up to 1 million N95 respirators per week and create 17 new full-time jobs here in Cambridge. N95 respirators filter 95% of airborne particles, making it highly effective. And by adding this new capacity, Eclipse will quickly produce these vital respirators and help ensure the safe reopening of our province. The project will also allow Eclipse to develop a range of different mask sizes and styles to ensure optimal fit. Eclipse also has a partnership with Conestoga College for the development of an N95 respirator fit testing software using facial scanning technology. What stands out about this project is Eclipse's quick response to pave the way for domestically produced N95 respirators. As COVID-19 hit, Eclipse forged global partnerships to use their existing design to bring certified, domestically produced N95 respirators to the market. This project will see the rapid design and build of respirator assembly automation systems. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਰਾਈਟ ਫਾਰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਡ ਫਾਰ ਰਾਜਾ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ, ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 23 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ
ਫॉर मोर डिटेल्स ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੰਡਸ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੀਲ ਚਿਲਡਰਨਸ ਏਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਮਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। BC ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 495 ਨਵੇਂ ਬੈਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ BC ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। As all of you know, long-term care has been a central priority of mine, of the government since 2017 in our healthcare system. And you can see that in the actions taken. When I became Minister of Health, 87% of care homes did not meet provincial standards for staffing, and a huge number of them, some 90 care homes, were dramatically below standard at that time. So at the time, there were 90 care homes with less than 3.0 hours per resident day, which was dramatically below the standard, which is 3.36. Just to put that in context, what that means almost 2 hours a week per resident below care standard. And we've taken action to correct that. So at the end of this year, the provincial average will meet the provincial standard for the first time since those standards were applied. And I think that's a real achievement in public health care. Of course, we got rid of Bills 29 and 94, which negatively affected care staff. We've recruited and are training more care aides than ever before, and increasing as we increase staffing in our care homes. And since the beginning of the COVID-19 pandemic, of course, we've implemented a single site order. That meant assigning 8,848 healthcare workers who are at multiple sites to one site, but also raising the wages of everyone across the sector to what's called the negotiated standard, the HEABC standard, which makes a significant difference for healthcare workers and will continue to improve in recruiting. In the last couple of weeks, we announced the new visitor policy that allows for visits during this time of pandemic and long-term care, and that policy was supported by direct supports to care home. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮੁੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਬੈਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। I have a big, huge ear-to-ear grin, and Adrian, I'm so glad you get to see it, because this smile is on the faces of everybody in Nelson, and no doubt on the faces of everybody in all the communities that are getting long-term care beds today. But for my community in particular, this is more than just an announcement for a need that is so desperately felt in our community, but rather this is the realization of a vision well over 20 years. And I know that, Adrian, you know the details of that vision because we've talked about it a lot over the years. And to be here today with you, with our government, I am so very, very proud, so proud to be at this announcement for this vision, making it a reality for Nelson today. We know that in Nelson we need long-term care beds. And we know that these beds, this facility needs to be part of a community. It needs to be part of a campus of care. And that's what we're delivering today. Meets that vision. It makes it a reality. And it is so very exciting for our community. I want to just quickly acknowledge the important work that laid the foundation years and years ago by the Sisters of St. Anne with the vision for Mount St. Francis to make sure that that land stayed with the purpose for healthcare services for our community. Their long vision started many decades ago, continues on with the work that our government is doing, that you're doing, Adrian, and that with this announcement today. Not only are we going to be seeing the long-term care beds, as I said, but we're looking at a campus, a healthcare campus,
where we're looking at housing, we're looking at healthcare services that can expand as needs for seniors grow. We're looking at a child care center in the location. All of this coming together shows that it's not about seniors off outside of the community, but rather in the community, with the community, so that we're all together. We're growing from birth to the last years of life, and we're all together caring for each other. The vision that was started in Nelson and is now being realized today with this announcement, I want to thank all of those who have worked on this for many, many, many years. I want to thank you, Adrian, for coming in and helping us make it a reality. This is a really good day for Nelson. This is a really good day for the Kootenays, and a really good day for all the communities in the interior that are going to get better long-term care for our loved ones, our seniors, and our communities. Thank you so much. ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਿਕਸ ਲੀਡਰ ਜਵੇਸ ਫਰੈਂਕੋਇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। I rather ask him to step aside and not step down yet. I believe that now his attention is much more on his personal situation as a jeopardized prime minister than about helping and taking care of Canadians and Quebecers. That by itself is a good reason for him to step aside. And if he does step aside, we have had dealings with the Deputy Prime Minister in the last weeks and months, and I haven't spoken to her in the last few days for obvious reasons, but things went rather well back then. So I think this is the thing to be done. I do not believe, I don't know for Canadians, but I don't believe, and this might be checked out, but I do not believe that Quebecers want, in the middle of a crisis, when we are trying to get out of a crisis while the rest of the world is getting deeper in it, I don't believe, and they do not believe, I think, that it's a good time to go into elections. This shall come rather rapidly than late, but not immediately. In the meantime, something must be done for the affairs of the state to be managed adequately. So we ask him to be responsible, step aside. We will not be satisfied with his apologies. Again, he has done so much of it that it has become worthless. So this is why we propose that he does step aside. ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਮ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਏ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਤ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਧੋਪੁਰੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਪਰੰਤ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਧੋਪੁਰੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਲੇਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਖੈਰਾ ਰੂਪੀ, ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਕਲਸੀ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਵੈਚ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹੀਆ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਵ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਕੱਤਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 25,000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਰੱਥ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ CEO ਡਗ ਪਾਰਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਬਰਟ ਇਜ਼ੋਮ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਘੱਟ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਸਣੇ ਚੀਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਮਾਰਕ ਮੀਡੋਜ਼ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖੁਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਮੀਡੋਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਿਕਟੌਕ, ਵੀਚੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਪਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਪੀਡ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 7 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਸਮੇਤ 174 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚਾਰ ਐਂਡ ਵਾਲਫ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਯੂਜਿਨ ਸਕਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਵਾਸਡੇਨ ਬੈਨੀਆਸ ਨੇ 174 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ H-1B ਅਤੇ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਇਡ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਗਰਦਨ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 10,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਹੱਦ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਭਾਵ 5,000 ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 10,329 ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਵਰਤਣ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਡਸ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਅਤੇ ਨਰਗਿਸ ਦੱਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਨਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 10 ਐਡਵਾਂਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਬਿਆਲਾ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਫਰੈਂਡਸ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੱਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਨਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 10 ਐਡਵਾਂਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਸਟਾਫ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। A wonderful, hard-working, honest, all the time. You find her in the hospital. The mask, gloves that we provide. I want you to know, Dr. Booten, Megan Ryan-Smith, and all other board members, including Steve Cohn is here, and Dr. Paul Papia, who are member of the Friends for Good Health. They personally also contribute into our organization, and Nargis Dutt Foundation and Friends for Good Health, and what was your organization name? Indo-American Association join to provide these degree stats which take only couple seconds to take the temperature instead of waiting 20 minutes or 5 minutes or 10 minutes. Our General Counsel, my dear friend, tallest but the younger sister, Megan Ryan-Smith. Come on, guys. You can do better. Applaud her, okay? Ladies first, that's how I started, even though I should say thank you to Booten first. Dr. Anthony Booten, when first time he came here to join the hospital, and I was a board member then, and I did not knew him, but I got a call from a friend of mine. He said he's a jewel in the medical field, and don't miss it. Make sure he joined your organization. And I'm glad that man
named Dr. Bhupi Patel made the call, and I'm glad we have the jewel in the medical field, Dr. Anthony Bhutan. Thank you so much what you do every day. ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀ ਨਾਸੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਟੱਚ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟੱਚਲੈਸ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਰ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਦੈਨ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੈਮ ਏ ਸੇਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦਿਸ ਵਨ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। We're going to be fighting for you up in Albany, and we're going to be fighting for you right here in this county. I want to say thank you to everybody. I know this has been quite a difficult few months. Everybody here has done excellent. We've taken very good care of the patients. And let me tell you something, we're getting out of this crisis now. Thank you for all you have done, and thank you for all that each and every one of you have contributed. God bless. Well, let's get a big round of applause for Bobby Kumar and the entire board. Thank you so much, Bobby. Thank you, Dr. Bhutan, Dr. Papia, all of the healthcare workers and employees of NUMC. You were on the front line. You got us to the point we are at in this crisis. Thank you, thank you, thank you. I can tell you this. We know you're under attack, and I can tell you that my colleagues standing up here with me right now and the majority in the legislature, we have your back. Thank you and enjoy your day. ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਬਿਆਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।